don't want to. Oh, yay. Gracias, Ale. Okay, so I'm going to. No sé por qué no la puedo A ver. poner por YouTube, pero bueno. Está bien. Después, si querés, yo te muestro cómo subirlo a YouTube. La grabación, si necesitas. Okay, Antes de so I'll hacer start. esto. ¿Admitís vos a la gente o empiezo yo? ¿Querés que me ocupe yo de admitir a la gente y vos te...? Ok, se fue. Ok. There. Hola, hola a todos. Alejandra. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Alejandra tiene problemitas con internet, así que está sin imagen y tal vez sin sonido. Así que, bueno, yo soy Sofía, voy a traducir y hacer de anfitriona hoy. Hola. Hola. España, Cádiz. Hoy está Alex Hillkurtz, que va a hacer la demo para nosotros. Hola. Hola, hola a todos. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Buenas tardes. Madrid, pedimos a los que tienen radio, tele, música. Poner mute. Buenas tardes. Hola, Hola. desde Francia, buonasera da Milano. Hola desde España, desde Cádiz, desde Netherlands, por todos lados, desde Neuquén, Argentina, Boston, Guyana, Brasil, Bucarest, Rumania. Wow. Toronto, Marek. Hola Marek, New York City. Norte de California, Ellen, Florida, Lance. Hola. Argentina, Edith. Argentina. Gijón, España, turrones. Brasil. Argentina. Leeds, Uruguay. Barcelona, Maite. Barcelona, Madrid, Paraná. Cada vez más grande esto, ¿eh? Brasil, Buenos Aires, Madrid. Yo saludo desde Canadá. Zaragoza. Ángela, hola Argentina, Valencia, Ghana, México. Por lo menos era 3 o 4 años más grande. Ángela, hola. Manito levantada. Hamburg, Alemania. A ver, hay más gente en el waiting room. Ok. Más gente. Porto Alegre, Brasil. Hola, Luisa. Gregorio, desde Torrevieja, Alicante, España. Turrón. Desde Lomas, al gran Alex. Caracas, Venezuela. Germany, Magdalena. Sevilla. Bruselas. Hola. Hola. Está en Bruselas. Ok. Maika desde Donau, el País Vasco. Francia. New York. Ok, seguimos admitiendo gente. Hola, buenas tardes desde Madrid. Buenas tardes. Mercedes. Desde Madrid. Desde Madrid, Mercedes. Ok, disculpen si no saludo a alguien, a mucha gente. Italia, Madrid, Viena. Qué rico, Viena. Postres. Florencia desde La Plata, Argentina, Sevilla, Tarragona. Hola Ali, todos. Lili. Giorgio desde Pisa. Hola desde Francia, Laurence.
Marta, No, voy a ver el desperté. curso a veces. Por si acaso. Ok. Si pueden, cuando a medida que van entrando, hay mucho ruido. Si pueden apagar los micrófonos, agradezco. Gracias. Hola, Susana de Buenos Aires. Hola, Susana desde Red, Buenos Aires. Red. Gracias. Desde Roma. A ver, Frankfurt, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mar del Plata, Romania, Puan, la madre de José está con la nariz en tablilla. Roma, Junín, Ciudad de Buenos Aires, Solamente Barcelona. que una abuelita dice, la mía está resfriada. Hola a todos. Se quedó un minuto, un minuto solo que Ok, necesito. hay mucho ruido, voy a apagar un poquito en cuanto encuentre, voy a apagar un poquito los micrófonos. Porque fue al bar, tenía que quedar sola por los Ok, en cuanto encuentre No, dónde. como el Pero con que te vaya al 25 bar y y diga ahora que estoy tocando que va. Ey, 4 lunes. bueno, ok. Bueno. A ver. Sofía, ahí silencia a todos. ¿Pudiste ahí prender? Oh, there. Ahí. Alex, whenever you're ready to start, Okay. we can start. Okay. Thank you. Hello. Hola. Hola. Bonjour. It's good to see everyone. Thank you for joining me today. I'm in Paris right now, so it's in the evening. I think it's probably the afternoon where most of you are. But I see a lot of people from all over the world, so it's really fun to be with everyone. Es muy bueno ver a todos. Me gusta, estoy muy contento de poder encontrarlos. Estoy en París, donde es la tarde, casi la noche, y veo gente de todo el mundo y es muy divertido poder ver a todos aquí. I'm going to paint today this view of Paris. I don't know, Sophia, can you highlight my? Yes, I'm going to try to do that. If we can find it. If I can find it, I'm a little bit overwhelmed. Si lo pones a Alex en como el eso. Ahí está. Yeah. So I have this this view of Paris that I'm going to share with you today. I've started to do the pencil sketch, but I think I'll continue with that for a little bit, and then we'll dive into paint. Tengo esta vista de París que voy a compartir con ustedes hoy. Empecé a hacer el boceto en lápiz. Voy a hacer un poquito más de esto y después voy a pintar. And I'll call out the names of the colors I'm using. If you have questions about anything, put them in the chat, and Sophia can read them to me, or I can maybe glance and see them. Voy a decir qué colores voy a usar y si tienen preguntas, pónganlas en el chat y las contestaré y Sofía las puede traducir. All right. Here's my pencil. So I just want to. ¿Podés cambiar la vista, Ale? Nelson se llama el... We cannot see ya va, Katia. Hay que cambiar la vista, Ale. Eso. Perfecto, gracias. Okay. So I'll just do a little bit of work on the pencil sketch. Voy a trabajar un poco con el sketch, con el boceto en lápiz.
And then we'll get some paint going. Y después voy a pintar. Por favor, reactiva el audio, Sofía y Alex. Please. Sí, yo estaba, ya está. ¿Ya? Sí. Okay, Alex, you're muted, you know? A ver ahora. Okay. Okay. There. Okay. Sorry. Perfect. Thank you. So I'm just gonna use some masking tape to mask off the edges of my paper. Voy a usar cinta de mascarar para los bordes del papel. This will give me a nice clean edge when everything is finished. Esto me da un lindo borde cuando todo esté terminado. Alex, they're asking what type of pencil you use. What type of pencil? It's a mechanical pencil. I'm not sure. Es un lápiz mecánico, no estoy seguro cuál. Kura Toga. Kura Toga sounds Japanese. Yeah. Uni, it's a Uni. It's a Uni pencil, marca Uni. Thank you, Hiromi. Es japonés, es un lápiz japonés. And what paper are you using? The paper is Arch. It's 300 gram cold pressed. El papel es 300 gramos cold pressed arches. Prensado en frío. Oh, that feels pretty good. Se siente bien. Okay, I think I'll start with the sky, and then I'll work down to the buildings. I'll start with the lightest colors first. Voy a empezar con el cielo primero y después los colores más claros. What percentage of cotton? Someone is asking. 100% cotton. 100% cotton, 100% Yeah. algodón. Yeah, I really, for this kind of painting, you really need 100% cotton. Para este tipo de pintura hace falta 100% algodón. I want to get a little bit of my paper wet at the beginning, not a lot. Quiero tener un poquito del papel mojado. Al principio no todo. And then this will give the blue somewhere to go. It'll give some nice variation in the sky. Eso le va a dar al azul un lugar donde ir, le va a dar una linda variación al cielo. And while that's still a little bit wet, I can pick up some raw sienna. Mientras eso todavía está mojado, un poco mojado, puedo tomar un poco de siena cruda. And this will be the main color of the building. Y ese va a ser el color principal del edificio. I use a lot of water, so it's a very pale wash.
Hay mucha agua acá y va a ser un lavado muy pálido. And I can scrub my brush across the paper so it's I'm leaving some of the weight of the paper. Y voy a pasar el pincel sobre el papel, lo voy a frotar, así que dejo algo de blanco sobre el papel. El pincel, the flat brush, el pincel plano, ¿qué marca es? Is a Brand is in Raphael, this. Es un Raphael Rafael Soft Aqua. Soft Aqua. It's a synthetic brush, and this is, it's a number 18, but it's maybe, yeah, it says 3/4 of an inch, so maybe 2 cuarto de pulgada, tal vez 2 centímetros. They asked what type of watercolor you use, and you told me earlier, Daniel Smith. Yes, it's Daniel Smith paints. Daniel Smith, caché. Ale tiene unos problemas con el video. Y la conexión de internet. I'm just using a little bit of this quinacridone sienna, which is this bright orange color. Va a usar un poco del quinacridone sienna y para esto pido ayuda porque estuvimos tratando de ver cómo traducir quinacridone al inglés, al castellano y no pudimos. Es un compuesto químico, pero si alguien ayuda, Pablo. Quinacridona. Gracias. Quinacridona, era fácil, era un Okay, machination. that's easy. We can understand. Quinacridona. Siena quinacridona. Parece un trabalenguas. Sounds like a tongue twister. Siena quinacridona. That's just to introduce. Quinacridona. Se llama igual. Okay. That's just to introduce a little bit of variety, so it's not all raw sienna. There's a little bit more warmth in that sunlight. Es para introducir un poco de variedad, un poco de temperatura, más calidez. So I think the next thing I want to do, this is all still very wet, and I want this to dry before I do the next layer. Está mojado, Oh. quiero que se seque antes de poner la segunda capa. Perdón, sorry. So I think I'll move to a different part of the image and I'll do the street. Me voy a mover a una parte diferente de la imagen hasta que se seque y voy a hacer la calle. And this, again, I'll do the sun, the color where the sun is hitting. So it's very pale, very light. Voy a hacer el color donde está pegando el sol, va a ser muy pálido, muy claro. And so it's gray, but I want a very pale gray. Es gris, pero quiero un gris muy pálido. So I'm using ultramarine blue and burnt sienna. Entonces estoy usando azul ultramarino y siena tostada. And a lot of water. Y mucha agua. And this I can scrape in down here. Y esto lo puedo frotar abajo. Yeah, there's some lines on the pavement, so I'll leave those white, the white of the page. Hay algunas líneas en el pavimento, así que las puedo dejar blanco, el blanco de la página. This is a crosswalk here, a striped. Esto es una zebra senda crossing. peatonal, entonces están las líneas. Mientras Alex pinta, a la gente le digo, los que están traduciendo, yo estoy en Canadá en el medio de una tormenta de nieve mayúscula. Así que si se corta un poco el audio mientras estoy hablando, es temporario. I'm saying that in the middle of a snowstorm. So maybe the audio cuts a little bit. Okay, so that's about all I want to do for the first layer, for this underpainting.
Es todo lo que quiero hacer para la primer capa, para esta eh, underpainting, bajo pintura. um, so it's very, I want the colors to mix together. This will create a lot of life. Quiero que los colores se mezclen un poco juntos. Eso va a crear un montón de vida. Alex, I lost your sound. Oh, really? Oh, there. Now you're here. Now Okay. you're back. I don't know what Good. happened. Okay. For a second, I saw your hand moving and no sound. I'm here. Awesome. Primer Primer lavado. Red Gracias, yet? Pablo. Yeah, I'll do some red. This cafe in the center actually has a white awning. This one over here, the awning is red, but it's in the shade. So maybe I'll do that now. I'll add the red. Voy a agregar un poco de rojo en el toldo, al costado, que está en la sombra. And it's in the shadow. So I'm going to use a color called Deep Scarlet. Voy a usar un color que se llama escarlata oscuro. Profundo, perdón. Yeah, Deep. maybe that'll be here. When you're done, someone is asking to see the reference image again, whenever you can, please. So I'm just doing this cafe here on the right it is red, but it's in the shadow, so it's a very different, it's a very deep. Es rojo, pero está a la sombra, entonces es diferente. Es un color profundo. ¿Qué pasó, Sofía, que no se oye? Sí, se oye. Ah, perdón. No, no, está bien. Alex, are you talking? No, sorry. No, that's okay. That's okay. Nora, se escucha, creo. This will all be in the shadow, but it's nice to have the red underneath this shadow. So I'll come back once it's dry. Todo esto va a estar en la sombra, pero es bueno tener el rojo debajo de esa sombra. Voy a volver una vez que esté seco. Yeah. So I might leave that alone now. Maybe come back. This is dry over here now. So I think I'll do the shadow on the left-hand side. Voy a dejar el rojo tranquilo por un rato. Lo que está a la izquierda está seco, así que voy a trabajar un poco con las sombras en la parte izquierda. The sun in this image is up in the upper right, and it's shining down like this. So this is in bright sunlight. This face is in shadow, and this foreground building is all in deep shadow. El sol está en la esquina derecha arriba, así que a la derecha está en una sombra profunda y a la izquierda está brillante. Alguien pregunta dónde estoy. Estoy en Canadá, sobre el lago Superior. Lo que se ve detrás mío es el lago Superior. They're asking where am I, and I'm in Canada on the shore of Lake Superior. So what you're seeing behind me is Lake Superior and the snow on it. Very nice. So I'm mixing up a shadow color, and I'm using ultramarine blue and burnt sienna. Estoy mezclando azul ultramarino y siena tostada para hacer la sombra. And sometimes this color can be a little cold, and so I want to add in a little bit of quinacridone red. A veces este color puede ser un poco frío,
Entonces voy a agregar un poco de rojo quinacridona. And that's this very, it's kind of a cool pink color. Es este color rosa frío. Exactly. So that will cool down this shadow. I mean, it'll give this shadow color a little bit more interest. Le va a dar este color de sombra un poco más de interés. Okay, so then I can just do this whole side. Entonces puedo hacer todo este lado. Someone said you're creating something looking almost like a lavender color. Exactly. It does have yeah, that's exactly right. It's kind of a muted lavender. Exactamente, es lo que es. I'm going to rinse out my brush a little bit as I get further to the left. This is getting further away from us. So Voy a the shadow is less. enjuagar mi pincel a medida que me voy alejando hacia la izquierda, así la sombra es menos pronunciada. I'm just switching my brush to a thinner, a smaller round brush because there's some smaller little details that I want to get. Voy a cambiar el pincel a un pincel más fino y redondo porque hay algunos detalles que quiero empezar a remarcar. And while this color is still a little wet, I can push in a little bit of cobalt blue right along that edge. Y mientras este color está todavía un poco mojado, húmedo, quiero poner un poco de azul cobalto a lo largo de ese borde, de esa arista. And a little bit, we'll just do some of these underneath Voy a some of hacer these balconies at the same time. un poco los balcones al mismo tiempo. We want all these shadows to connect to each other, all these shapes. Queremos todas esas formas conectadas. And while these shadows are still wet, I want to come back to my quinacridone orange. Mientras estas sombras todavía están húmedas, quiero volver al naranja quinacridona And just brush underneath those balconies. This will give the illusion of reflected light. y pincelar debajo de esos balcones para dar una ilusión de luz reflejada. I can carry that down the left face as well. Y puedo extenderlo a lo largo de la cara izquierda del edificio también.
I'm getting a little bit more blue in my mix to get this awning color. Y voy agregando un poco de azul en la mezcla para obtener el color del toldo. And just do a few thinner details. Voy a hacer Sorry. No, that's okay. Un par For de these, detalles finos. yeah, for these shadows around these balconies, there's, they do have, yeah, there we go. There's more than one line. It's just a kind of a series of lines that gives it this form and shape. Para las sombras alrededor de los balcones, pues más de una línea que le dan la forma. So that feels pretty good. I think I'll do a little bit of work on the roof line. Esto siente bastante bien, así que ahora creo que voy a hacer un poco de trabajo en la línea del techo. This is going to be very, very dark, but I think the red is still a little bit wet, so I don't want to touch that yet. El lado derecho va a ser muy, muy oscuro, pero el rojo todavía está húmedo, así que no lo voy a tocar todavía. So for these Paris rooftops, they're a very gray blue. So I can use my same mixture of ultramarine and burnt sienna to get a very nice gray that's a little bit cool. Okay, I had an interruption in my internet. So the Paris rooftops are? Paris rooftops are sort of a blue gray, a cool gray. Los cielos, los techos en París son en un azul, un gris azulado, un azul grisáceo. So I get that color with the same mixture of ultramarine and burnt sienna. Entonces obtengo este color en la misma mezcla de azul ultramarino y siena tostada. And I like mixing that color rather than using a neutral tint or something like that. Y me gusta mezclar ese color yo mismo en vez de usar un tinte neutral. I imagine that neutral tint is something that comes pre-mixed. I just It's translated a pre-mixed gray. Yeah, es un color premezclado. Yo imagino que debe haber un nombre para eso que como yo no pinto, no lo sé. But by mixing my own colors, I have much more control over the variation of how cool or warm it is. Tinta neutra, gracias. Alex dice que al mezclar sus propios colores tiene mucho más control de la temperatura en el tono. Exactly. Yeah, I don't paint, so I just translate. So on the shadow side, I'm just mixing in a little bit more blue, so then it's a little bit darker blue over on this side. En el lado de la sombra le pongo un poco más de azul, así, en la parte oscura. Se ve un poco más azulado. Entonces, gris de paint.
And then there's these great chimneys here. So I want to get just a little bit of shadow detail on the edges of those. Después están en el techo las chimeneas, así que quiero dar un poquito de detalle de sombra en los bordes. And the further down the street I get, the lighter those colors are. Y a medida que bajo en la calle, más claros son los colores. Someone said that in Argentina, to that mixture they call it poison color. Poison color, why? Poison. I don't know. Okay. Alex pregunta por qué se llama color veneno. And one says one thing is grease the paint and the other one is neutral ink. Oh, they're discussing the merits of the color names. I think I want to come back with a little bit again of that orange, that quinacridone orange for these. There's these little chimney pots right on the top of each. Arriba de las chimeneas les va a poner un naranja quinacridona. Yeah, so those can be sketched in very lightly, but they're one of those things that lets you know we're in Paris. Es muy, muy suavecito, pero son esas cosas que hace que uno sepa que está en París. And the This food. is still a little bit wet, the red, so I still want to wait, but in the meantime, I think I'll add a few details of these windows. Dice que el rojo todavía está húmedo, así que mientras tanto va a agregar detalles en las ventanas. And for this, I want a very dark color, so I'll use my same mix of ultramarine and burnt sienna. Y para eso va a ser la misma mezcla. Necesito un color muy oscuro y para eso voy a usar la misma mezcla de ultramarino y siena tostada. But much more pigment. Pero mucho más pigmento que en las vueltas anteriores. There we go. And then I can just touch each little window just to give a little bit of detail. Entonces puedo tocar cada ventana para dar un poquitito de detalle. And that sound is one of my dogs drinking water. Sorry. Maybe want a little bit more blue in there. These upper windows reflect the sky, so they'll have a little bit more blue in them. Estas ventanas reflejan el cielo, así que voy a poner un poco más de azul ahí. And I can carry them down the left-hand face in the shadows, but I don't need to make them perfect. Puedo seguir en la parte del costado izquierdo, en las sombras, pero no necesito hacerlas perfectas. They just have to be in the right place. Lo que sí necesitan es estar en el lugar adecuado. Lugar preciso. And while I have this color, I can come under this awning. Y mientras tengo el color, puedo venir debajo del toldo. Down here, there's a lot of shops
I don't have to be very detailed. I just have to suggest activity. Aquí debajo hay un montón de negocios, no necesito ser muy detallado, pero tengo que sugerir la actividad. Just want to give enough detail so your eye fills in the rest. Solo suficiente detalle para que el ojo llene el resto. There's a few horizontal balconies with banister railings, and those on this side, those look just gray like this. Hay unos cuantos balcones horizontales con barandas. El gris llena el resto. Okay, let's do some shadow over here, all right? Hagamos unas sombras ahora. So I'll grab my big brush again, my flat brush, Tomo el pincel chato grande. and I want to get a lot of this color now. The same mixture of just those two colors. Quiero preparar un montón de la mezcla esa de los dos colores, el siena tostada y el azul ultramarino. And I'll do this whole right-hand side and then the shadow on the ground. Y voy a hacer todo el panel derecho y la sombra en el piso. I can cover up the red, it doesn't matter. No importa que tapemos el rojo, So we'll still see it through the shadow. igual lo vamos a ver a través de la sombra. Ángel, imagino que Alejandra lo va a subir a YouTube una vez que esté la grabación. And that feels a lot better. So that really grounds everything and Eso makes it all come together. se siente mucho mejor, es como que ata todo junto. I can actually bring some of this shadow into this, maybe connect these buildings a little bit more. Puedo traer la sombra hacia la izquierda conectando los edificios un poco más. Yeah, that works.
eso funciona. Maybe while that is still wet, I can get a darker color, maybe ivory black. Y tal vez mientras está todavía húmedo, puedo poner un color más oscuro, negro marfil, with ultramarine a little bit. con ultramarino, un poquito. And that can be for this balcony up here. Para el balcón acá arriba. And the one here as well. Y este un poquito más abajo. I can maybe push some other color into this shadow just to suggest some windows. I don't want to do too much. Puedo poner un poco de color en esta sombra para sugerir ventanas, pero no demasiado. But while that's still wet, those colors will blend together in an interesting way. Mientras está mojado, esos colores se van a mezclar en una forma interesante. Now I think I want all this to dry, so I think I'll come back and maybe do a little bit more detail around some of these windows. Quiero que se seque lo que acabo de hacer, así que voy a trabajar un poco en las ventanas en el edificio, más clarito en el detalle. Do you have anything showing in any gallery in Paris? Someone is asking. Alex. Thank you. I don't right now. I had an exhibit in September, but I don't have anything right now. Ahora no tiene nada, no está mostrando nada. Tuvo una exhibición en septiembre. De nada. So on this sunny face of the building, I like to do these shadows with two different paintbrushes, one with a cool shadow color and one with a warm color. En la parte soleada del edificio le gusta hacer las sombras con dos pinceles redondos, uno con un color cálido y otro con un color frío. Yeah, so I can paint with a cooler blue and then come in and just touch a little bit of this warmer orange color. Pinta con un azul frío y después lo toca con un naranja cálido. And this is a nice way to just to have more variety in these shadows. Y eso es una buena forma de tener más variedad en las sombras. There's a lot of sunlight that bounces around and reflects. Hay mucha luz de sol que rebota y refleja. Yeah, so these shadows are not all the same color. Sometimes they reflect a warmer light. Y no todas las sombras tienen el mismo color. A veces reflejan una luz un poco más cálida que otras. The colors are a little hard to see on the camera, but los colores son un poco difíciles de ver con la cámara. Yeah, but it's just nice to have a little bit of variety in when all these colors are. Pero es lindo tener un poco de variedad cuando los colores se mezclan.
do want to do more detail down here, but everything is very, very wet. So I have to wait a little bit. Querría hacer un poco más de detalle, pero todo está muy, muy mojado, así que tengo que esperar un poco. So I'll do something else. Let's see. Voy a hacer algo diferente. So I'll get a very thin brush. Un pincel muy finito. With a very dark color, and I can do, there's a lot of street signs over here. Con color bien oscuro y hay muchos carteles en la calle. Susana is saying, wonderful work, very well explained for the class. Thank you. Thank you. Thank you very much. This brush acts almost like an ink pen. It's so thin. Este pincel es casi como una lapicera de tinta de tan finito que es. And it's still very wet. Todavía está muy mojado. Someone is asking, Alex, is that a kind of needlepoint brush with a big barrel and pointed? That's exactly what it is. Yes, it's got two different kinds of fibers. So a large area that acts like any other round brush that holds a lot of pigment, but then these long, thin strands that give you very fine details. Okay, I'm going to translate all that to Spanish. Alguien preguntó si ese tipo de pincel es un pincel de punta de aguja con un cuerpo grueso y una puntita, y él dijo que sí, que la base toma un montón de pintura y después tiene la punta finita, y ahí está mostrando que tiene otros con la misma forma. Yeah, this is what they look like dry, so you can see them a little more clearly. Yeah, and someone wrote in French, and I'm not going to even try because my French pronunciation is horrid. So I'm not even going to try. I understand what it says, but I'm not going to disgrace. Yeah, I'm not going to disgrace myself speaking French in front of everyone. Gracias, Susana. Skirt. Yes, it's a skirt. I'm just getting a little bit of cobalt blue to add a few other details to some of these windows. Estoy poniendo un poco de azul cobalto para agregar detalle en estas ventanas en la 8ª. Maribel. Sí. Maribel is asking if you are avoiding the use of the hair dryers, why you are not using a hair dryer.
Well, yeah, I think I will because this is taking too long to dry. Yeah, I'll use it right now. So No, but it's a why you're not using it. That was the well, question. I Is there really a only reason? use a hairdryer during demonstrations, and it's just to speed up the process. Dice que lo usa solo en las demostraciones para acelerar el proceso. Is there a reason why you rather not use it? Yeah, I think that sometimes the hairdryer, it makes the colors look a little more dull to me. Dice que le saca vida a los colores, que por eso prefiere no usarlo. Que lo usa en las demostraciones por un tema de tiempo y que le parece que en esta va a tener que usarlo porque está tardando mucho para secar. Sorry, I used a lot of words. That's okay. Yeah, and I also like to go a little slower, and if I need paint to dry, that gives me time to think about the next step. Y que le gusta ir despacio y el darle tiempo a la pintura para secar le deja pensar qué es lo que va a hacer después. It's like the slow food, the slow paint. Exactly, but for now, I'll use the hairdryer. Okay. Sí. Me gusta tomarse su tiempo. And I'll turn off my audio. Okay. Gracias, Michelle. Michelle dice para el pincel con la puntita en agua o petticoat en inglés. Mm. Alex, are you back? Oh, you cannot unmute yourself. Okay, I'll try to unmute yourself. I'll look for you. Alex, where are you? Ya le di ahí, ¿eh? Para Ok, que- gracias. Lo estaba buscando. Okay, thank you. There. You're welcome. Yeah, I was looking for you in the list. Lots of That's people okay, here. thank you. Yeah, so that just speeds up the process a little bit. Eso acelera el proceso un montón. So now I can start concentrating on details down here at the street level. Ahora me puedo concentrar en los detalles al nivel de la calle. They're asking what the thin pencil, what brand was it and what number? The brush. Yeah, the brush. The pencil. This one is made by Da Vinci. Da Vinci 6. Yeah. Thank you.
What color are you using, Alex, now? These are the same mixtures that I've been using, my La ultramarine. misma mezcla de el ultramarino con el siena tostada. Yeah, so I just can get a lot of it in my brush. And this can give me some nice dark details. Puedo poner un montón en el pincel y eso le va a dar muchos detalles. There's a red light in my reference photo, so I want to make sure that I get that nice and bright. Hay una luz roja, imagino que es un semáforo en mi foto de referencia y quiero estar seguro que tengo esa luz en mi pintura. I think I can use an ink pen on this as well. I've got a number of fine liner pens. Voy a usar una lapicera de tinta, tengo una cantidad de estas lapiceras de punta fina. And these are perfect for doing these banister railings. Y son perfectas para las balcones. Yeah, the metal. Someone is asking about your palette, if it's metal. Yes, it's a metal palette. It's made by Holbein. Dice es de metal hecha por Holbein. Which sounds German, but it's a Japanese company. Suena alemán, pero es japonés. The number of the pen you're using once you're done? It's a 01. 01. 01. How do you do to not ruin the paper once it's painted when you write with the pen on it? That's a question. This doesn't ruin the paper. You can draw on anything. It's just Dice que Ana Yeah. dice que esa lapicera, ese tipo de lapiceras no estropean el papel. Porque es de felpa, es de fibra. I like using ink pens for this kind of work because it's very fine and very detailed. Dice que le gusta usar este tipo de lapiceras, pues son de tinta, pues son muy finitas y son excelentes para el trabajo detallado que requiere esto. Sometimes even a very thin brush can look too heavy. Dice que aún el más finito de los pinceles puede parecer muy pesado.
En el chat, Luis puso un vínculo de Amazon España, pero para el tipo de lapiceras. One of the participants shared a link for Oh, the type good. of pens. Good. Yeah, these are made by Sakura. I also have, Esa es marca Sakura, this is a Copic, I think. otra marca Copic. Faber-Castell makes them as well. So Hay de diferentes marcas. easy to find, yeah, and very, very good, very versatile. You could almost do this with a pencil because these lines up here are so faint. Dice que hasta se pueden hacer con un lápiz, pues se ven tan etéreas, tan suaves. 01, Eliana dijo. Mabel dice pueden servir los Rotring de Argentina, imagino. And there's also these balconies on the foreground building. I might want to be a little bit, oops, that's not going to work. Dice que también están los balcones del edificio del frente. Yeah, a little bit more defined with these Pero para ones. eso va a usar, quiere ser más definido. You're going to use a thicker pen. It's slightly thicker and it's a newer pen, so it's not as dry. Dice que es una lapicera más nueva y entonces no está tan seca. I'm just adding in a little bit of detail. There's a entrance to the metro here, the subway. Está agregando un poco de detalle. Ahí donde está trabajando ahora hay una entrada al subterráneo. But it's very deep in shadow, so it's if I just suggest some details, it's enough. Está muy, muy en la sombra, entonces con solo sugerir el detalle es suficiente. Yeah. Maybe I'm gonna come back with my thin brush. Tal vez vuelve con el pincel fino. And a ivory black. Con el negro marfil. And just get some of these traffic light details. Para tener los detalles del semáforo. Someone is asking if you would post this to your Instagram. Yeah, I think I will. Preguntaron si la va a poner en su Instagram y Alex dijo que cree que sí. And then there are also, I'll show you my reference photo again. There are some details on the stone, these kind of horizontal stripes on the stonework.
Dice que también hay unos detalles, esas líneas horizontales en el trabajo de la pared. And I can do this with a pencil actually, because they're so faint. I don't want them to be very heavy. Dice que los puedo hacer con un lápiz, pues son tan tenues que no quiere que sean demasiado pesados. Yeah. So sometimes these are the final details that make a piece come to life. O sea, a veces son esos detalles finales que hacen que la obra tome vida. I'm just adding, there's a few little details underneath each one of these balconies. Hay unos pequeños detalles que estoy agregando debajo de cada uno de los balcones. Some interesting stonework. Trabajo interesante. But maybe that's enough. I don't want to do too much. Tal vez es mucho, no quiero hacer demasiado. Maybe this is enough. Tal How vez are we doing eso on es time? demasiado. I'm just reading the comments. Do you know that Buenos Aires has Yeah. lots of French architecture? Lots. Yeah, I did know that. But I've never been. So Oh, you should. I have to come. Yeah. You should. I'm going to take off the tape. This is often the best part. Va a sacar la cinta. Muchas veces es la mejor parte. It's beautiful. Now we can kind of see what we have. Someone is asking, when you don't want to frame with glass, what can you use to protect your work? There is a way that you can, I've never done this, so Google it, don't take my word for it, but there is a way that you can coat a watercolor, I think with some sort of a wax, and that will protect it, and then you don't have to frame it with glass. Dice que nunca lo hizo, pero que le hagas Google por las dudas, pero que hay una manera que se le puede poner algo para que, tipo una cera, para protegerlo, pero que por las dudas le hagas Google porque nunca lo hizo. No sé si Alejandra, I don't know if Alejandra is available to do the adjudication, the showing. We can try if I can highlight the participants. Let's see if I can do if you want to do it. Sure. Those who want to show, if I can try, if you do a raise hand and I can try to highlight, and if they show, I'll show, and if you want to see the works, are you okay with that, Alex? Yeah. Bueno, entonces, vamos a tratar, a ver si puedo hacerlo. Si levantan la mano, yo veo las manitos arriba y trato de mostrar. Ténganme paciencia, por favor. A ver, ahí veo a Alfred, que quiere. Vamos a ver, ahí voy viendo manitos. Déjenme ver si puedo hacerlo. A ver. ¡Funcionó! ¡Hey! It worked. Bueno, Alfred, ¿necesitas que te traduzca? Sí, por favor, Sonia. Ok, perfecto. Alex. Okay. Oh, okay. Hang on. I need to see what I'm looking at. Can you see it? Just in the gallery view, so it's very small. Oh, so you need to go up to the top I need to corner? go to,
where it says view. Yeah. It's just for me. So how do I do it? If Alfredo can just say hello. Yeah, okay. So I pin it, but I ¿Qué- pin qué it just for necesitas, Sonia? myself. There we go. Yeah. Okay. Yeah, nice. Very nice. Oh, I love Muy it. lindo. Yeah. Great shadows. Very good. Okay. Thank you. Muy buenas las sombras. Muchas gracias. Le dediqué demasiado, me parece, a algunos detalles. Por ahí He says that no he tenía- thinks that he put too much time into detail. Yeah, this can be an issue. So Dice que eso puede ser un problema, pero for me too. dice So que a él I le think, pasa lo mismo. yeah, just maybe always step back and slow down and assess if you have too much or if you. Dice que vayas para atrás y lo mires y que veas a ver qué es lo que puedes hacer. Okay. Thanks, Alex. Yeah, thank you. Okay. So now, Jacqueline, let's see. There. What about now? Jacqueline Lowbeer. Is that okay? Yes. I'm sorry, I was late. No, that's okay. Do I you need was me to translate? No. taking the tape away. It's okay. Oh, So very here I nice. am. Yeah, well done. I Well don't done. It's know, it like doesn't- Paris. I was still finishing it. No, it looks very nice. I like the contrast between the warm sunlight and the shadows. You've done that well. Well, thank you very much. You're very kind. You're very welcome. Thank you. Thank you, Jacqueline. Thank you. Okay, now, Rafi. Oh, thank you. This is my work. Oh, very nice. Yeah, beautiful. Oh, thank you very much. Bye-bye. Okay, Bye. bye-bye. Now, Martha, there. Hola, Hola, ¿necesitas que te Hola. traduzcas y mostrás? sí, gracias por la clase. Oh, thank you for the class, Alex. Beautiful. Very nice. Muy lindo. I like the red. That's, yeah, very good. Le gusta el rojo. Muchas gracias. Bravo. Thank you very much. Thank you. Okay. Amalia. Hi there. Here we are. Oh, yeah. Wow. Nice. You Thank painted you you very much much. larger than me. Yeah, it's strange. It's much purple there. Okay, thank you very much. Enjoy. Thank you. Yeah. Beautiful. Thank you. Okay, Monica Gottfried. Oh, very nice. Very, very nice. Yeah, I love it. Yeah, great shadows. ¿Necesitas que traduzca, Mónica? Horrible. Ahí está. Las sombras son muy buenas, Mónica, dijo. Yeah. Ok, Very gracias. Ok, Tara now. Gracias, Mónica. No se escucha. Tara. ¿Necesitas que te Alex, you make it traduzca? look too easy. Sorry. But thank you as always. Yeah, you're very welcome. This looks great. Thank you. Elizabeth. Bye. There. Oh, very nice. Yeah. Yeah, beautiful. Thank you. Okay. Thank you. Yeah, it's so nice to see Paris through so many people's eyes.
Thomas. Gracias. Thank you. Thomas, paint along. Hashtag paint along. Hi, Thomas. You're muted. You're muted, Thomas. Thomas, you're muted. Let me see if I can unmute you. If you can unmute yourself, that would be better. Easier. Oh, Oops. I lost you. There. Yep. We're losing you. I lost you. Well, I can Maybe. still see you. It looks good, Thomas. Oh, there you are. Yeah. Okay. Got right now. Lots of thank you for your teaching, Alex. Yeah, you're very welcome. You made Thank me you. love. I love you painted all the way down the street. That's great. Yeah. Tried. Yeah, very nice. Very nice. I took your domestica courses, and so it's so inspiring. Thank you Oh, very good. much. Thank you very much. Thank you. Thank you, Greetings from- Thomas. You're welcome. Bye-bye. Bye. Beautiful. Thank you. Marek. Hey, Alex, you got Hey. to paint Paris. I've never been. There you go. It's losing it. There. I've never been to Paris yet, but you got me to paint it already. So thank you very much for the little virtual trip. I appreciate that. You're very welcome. It's good to have you here in Paris, even just through your paintbrush. Okay, beer is on you, right? Thank you. Hi, Marek. Bye. Very nice. Nazaret. Okay. There. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Oh, beautiful. Yeah. Wow. Those shadows are so nice and rich, so dark. I love Las it. sombras son muy lindas, muy ricas. Me encanta. Yeah. Muchas Really gracias. beautiful. Yeah. Thank you. Thank you. Chao. Ana. Oh, very nice. Yeah. Muy lindo, Ana. Yeah. Muchas gracias por el curso. Thank you You're very for the welcome. class Explicaciones. and for the Muy bien. Thank explanations. you. Thank you. Okay. Ángeles. Ángeles, estás silencioso. Ahí está. Mira, Córrete, muévelo un poco hacia tu izquierda. Eso. Ahí Oh, está. very good. Yeah. Oh, those shadows look a little Muy bit lindo. lavender. That's nice. Las Beautiful. sombras se ven color lavanda, muy bonito. Yeah. está sin terminarlo, terminaré. It's not ready yet, but I will finish it. Okay. Muchas gracias. Me ha gustado Thank you very much. muchísimo. I loved Gracias. it. Good. Thank Thank you. you very much. Clase preciosa. Beautiful class. Thank you Thank so you. much. Okay. Fina. No, Fina, sorry. Ana María, sorry. Yo. Sí, tú. Wow. Oh, beautiful. Yeah. Oh, very nice detail. I like it very much. Me gusta el detalle, me gusta mucho. Muchas gracias. Thank you very much. You're very welcome. Thank you. Claudio. Hola, Claudio. Ciao a Oh, tutti. beautiful. Yeah, Ciao, very Claudio. nice. Very nice. Grazie per la dimostrazione. Ciao. 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 Who else? Ernesto. Oh, very nice. We've got some green going on. I like it. Sí, necesito traducciones. No te escucho, Ernesto. Que tienes verde y le gusta el verde ahí. Bueno, buenísimo. Le gustó el Muchísimas verde. gracias. Me gustó a mí la clase. He liked the class. Thank you very much. You're very welcome. Thank you. Muy amable. Y ahora Javier. Si lo subes un poco, Javier, gracias. Hello. Oh, very Hello. nice. Hello. 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 Hello, Alex. Yeah, I like it. Very nice. Looks great. I like how dark you've made the shadows. That's really effective. Very good.
Thank you very much. You're Thank very, you for your tips. Thank you. You're very welcome. Okay, who else? María Laura. ¿Vos mostraste, María Laura? No. No. Ok. ¿Dónde estás? No tenés video. No te puedo, no te puedo. Ahí. Ahí está. A ver si ahora te puedo mostrar. María Laura. Ahora. Ahora Okay. sí. Ahí estás. I don't like it and I lose perspective here, but I love the class. Thank you, Alex. Thank you for this class and for making us Instagram feel so beautiful every day. Thank you very much. Thank you. Thank you for painting with me. Okay, thank you. ¿Alguien más? Anyone else? I think. Mónica Gottfried. Mónica Oh, Mónica, perdóname, antes no. A ver. Antes no te escuchaba. A ver, Ya lo ¿dónde había estás? mostrado. Ya lo habías mostrado. Sí. Muy buena la clase. Ok. Yeah, beautiful. Anyone else? Mónica. Los que ¿Cómo? ya, porque veo las manos levantadas de gente que ya mostró, ese es el tema. Los que ya mostraron, si pueden bajar sus manos, por favor, porque si no, no tengo cómo. Oh, very nice. Yeah. You've made the buildings much shorter. I like it. It looks like instead of Paris, it looks like a French village. Yes, I did a mistake in the drawing. I took it back to that last minute, so I did it like this. No, I like it. And you've got the people and the van. So very well done. Very nice. Thank you. Thank you. For the class. Thank you. Okay, ¿quién más? Mónica. Oh, beautiful. Yeah. Hello. Hello. Yeah, that looks really nice. I love how you went all the way down the street. I like that very much. Thank you. Very nice. Very nice. Very nice your work. Thank you so much. Thank you. Emilio. De nada. Placer. Emilio. Emilio. Eccomi. Ahí está. Ay, no se ve bien. Ah, non so che succede. No, non so. Lo debe alzar, lo debe mettere più in alto. Più in alto. Oh, ecco. Oh, Per cortesia, eccolo. Oh, there we go. Grazie. Very good. Yeah. Non è Bravo. finito. It's not finished. That's what he's Okay. saying. Yeah. In work. Yeah. Yeah. You'll finish it. You make it a little process. darker under the cafe. on Work the in right. progress. Yeah. Beautiful. Yes. Dove farlo Thank più you very scuro much. da basso dal caffè. Ah, mirala. Dove? Sofi, te vamos a hacer ahora chino, vas a hablar. Ah, Patricia, ¿vos querés mostrarlo? perfetto. Hola, sí. Ok, a ver, Patricia. Patricia, Sí. ¿quieres mostrar el tuyo? Ahí estás. No sé, ¿se ve bien ahí? A ver. Yeah. Very nice. Yeah. Good. Bueno, ¿y quién queda con las manos levantadas? Felicitaciones al profesor. Congratulations, Alex. Oh, thank you very much. Thank you for painting with Muchas me. gracias. Gracias por pintar conmigo. Ahí veo a Laura. Sí, ahí te veo, Laura. Estás mudita. Ahí está. Hola. 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 Oh, very good. Yeah. Beautiful. Muy lindo, Laura. Muy ¿Gusta? lindo. Sí, It's very Fenomenal. expressive. I like it very much. muy expresivo, le gusta mucho. Bien. Un besito. Fíjense quién es. ¿Y quién más? No veo más manos. Damián. Hola. Hola, Damián. A ver, ahí estás.
Oh, very nice. Yeah, your red really pops. I like that very much. El Yeah. rojo levanta, le gusta mucho. Right. A ver, Héctor. Yeah, thank you. Beautiful. Gracias, hermoso. Hello. Hola, Yeah. hola Alex. Hola. Yeah, I like it very much. It's so Me great. gusta mucho. Bueno, gracias, gracias. Excelente clase, como siempre. Excellent Ah. class as usual. Thank you very much. Y acá, tú no has mostrado, me parece. ¿Quieres mostrar? ¿No? ¿Sí? ¿No? Dice Ana María, pero no es cara de Ana María. A ver, estás mudo. Ahí está. Sí, ahí sí. Hi, A ver. Alex. Thank you for your class. You're very welcome. Thank you. Wow, look at this. Yeah, very good. Very nice. Ahí está. Great shadows. Nice shadows. Gracias, Sofía. De nada, un placer. Tu nombre, no sé tu nombre. Roberto. Roberto, claro. Estoy Chao, usando otra Roberto. cuenta. Sí, por eso. Thank you. Bueno, bye. Goodbye. Creo, I think that everyone showed their work. I don't see any hands up that we haven't showed. Oh, Fogo. Yes, I see your hand, your physical hand. Can you There. see? Yes. Hi, Fogo. Oh, Hi. very nice. Very nice. Yeah. Thank you for the class. You're very welcome. I like how you've made the shadows a little bit more blue at the bottom. That's very, very nice. Very effective. Thank you. Thank you very much for the class. Okay. Now I don't see any other Zoom hands up. And I think we're done for today. And I apologize if it was a little clunky, but hopefully Alejandra is going to be back next time. And thank you so much, Alex, for joining us. This has been an incredible pleasure. Me disculpo con todos si esto fue un poquito torpe de mi parte, como manejé el Zoom. Pero bueno, esperemos que Alejandra pueda estar con nosotros la próxima. Y muchas gracias a todos por estar con nosotros esta tarde de sábado. Y Alex, infinitas gracias por esta magnífica demostración. Un aplauso. Thank you so much. Thank you. Hasta la próxima. Thank you everyone for being with us at Paseo de las Artes. Thank you. It's so wonderful to see everyone. And thank you, Sophia, for your beautiful translation. Oh, my pleasure. And thank you everyone for painting along with me. It's so nice to spend some time with you all. So thank you very much. And wonderful group of people. Thank you so much to everyone. And until the next one. Bye. Okay. Maravilloso grupo de gente y hasta la próxima. Manténganse todos bien. Take care of each other. Muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Bye.